This is a preview file. This is a preview file. ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዩቱብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ክብር ለልዑል እግዚአብሔር ይሁንና ዛሬም ይሄው ምርጥ ቀን ተቀብለን አሁን ወደ ምሽቱ ላይ ነው። ፀጉሬ በጣም በዛ። እንግዲህ ኮሮና ታይም ነው። ፀጉር የትም ሄደን ፀጉር ቤት መቆረጥ አንችልም። ሰው ምን አስቤያለሁ ራሴን በራሴ ልቆርጥ ነው። እንደምታዩት በጣም ሰው አበጥሬው ነው። አሁን ኦልሬዲ በጣም ትልቅ ነው እና ማስተካከል አለብኝ። till then let's go። እንደምታዩት ፀጉሬ በጣም አድጓል። ይሄን ማስተካከል አለብኝ። let's see how I can do it እና አሪፍ አሪፍ ቆርጠዋለሁ ብያለሁ። first step is here's the machine I'm going to use. It's a bit difficult to find I have to choose which one is going to be. Yeah, first I'm looking for zero. No, number one. Number one is the good one, so I'll choose the first one is number one. So number one would be trim this area. Looking for number one, I found number two. Found number one. This is number one. I will trim my hair now. Nice and easy. It's okay. Yeah, cool. I think both sides are nicely done. Yeah. Understand? እንደምታዩት በሁለቱም በኩል አሁን አሪፍ ሆነ እኩል አይነት እይታ አለው። So let's continue the upper one. This part and this part. አሁን ይሄኛውን part እናየዋለን። ይሄ እንደዚህ ይሄኛውን እንደዚህ ያለውን part as you're saying, it looks like this. እንደምታዩት አሁን ይሄን መስሏል። So እንደዚህ ልትሆን ምን ስም ሰጥኛላችሁ በኋላ? Yeah, it's like this. Okay. If I leave it like this, what kind of name you give me? Mr. Simpson? Yeah. Okay. Then continue the upper one now. አሁን ደግሞ የላይኛውን እስቲ በማስተካከል ልንቀጥል። እንዴት ምን ሊመስል ይችላል የሚለውን ነገር ወደ ላይኛው ሊለው this much is enough. ብዙ ጊዜ ፀጉር ይሄን ያህል ብትወው አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። እንደምታዩት ይመስላል። ሰው አሁን እስቲ ላይኛውን ፓርት ለማስተካከል ሄድ This is a preview file. አሁን እንዳያችሁት የጎኑ ሳይድ በደንብ አሪፍ ሆኖልኛል እንደማስበው። what do you think? Yeah, I know you said it's perfect. Okay, now what I'm going to do is the upper one. አሁን ደግሞ የቀረኝ የላይኛውን ፓርት ማስተካከል ነው። የላይኛውን ፓርት ደግሞ እስቲ ሳስተካከሉ ታዩኛላችሁ። የጎኑ ወዳችሁልኛል። right? Yeah, I know you like it. So let's continue the upper part. This is a preview file. This is a preview file. This is a preview file.
እንደምታዩት እንግዲህ እንዳያችሁት ከሞላ ጎደል አሪፍ አድርገን ቆርጠናል። እንዴት ነው ቁንጮዬን አያችሁ ላይ ወደዛችሁ ላይ ቁንጮዬን ያው ድሮ እንደዚህ የተቆረጠኝ ያደግ ነው። ማዘር ድሮ ስትቆርጠኝ በጣም የሚገርም ሁኔታ እንዴት እንደምቆርጠኝ ታውቃላችሁ? መቀስ ትይዛለች። የልብስ መቆጫው ትልቁ መቀስ ነው እሷ አላት። ከዛ ምን ነው የምታደርገው መሰላችሁ? ያዝ ታደርገዋለች እዚህ ጋር ቸግ፣ ያዝ ታደርገዋለች እዚህ ጋር ቸግ፣ ያዝ ታደርገዋለች፣ ትቆርጣለች። ዘን ልክ መጨረሻ ላይ ማገለጣታይና አንተ ጭንቅላት ሞላላ ነው እንዴ ምንም ለቆጥ አይመችም ብላ ወንድሜ ቀጥል ትለዋለች። ትምህርት ቤት ሲሄድ የሚገርማችሁ ነገር ነብር መስዬ ነው የሚሄደው። በቃ አንዱ ጋር ፀጉር አለ፣ ፀጉር የለም፣ ፀጉር አለ፣ ፀጉር የለም፣ ነብር መስዬ ነው የሚሄደው። እና የማረሳቸው ስራዎች አሉ፣ የማም ስራዎች አሪፍ አሪፍ ስራዎች ናቸው። እና ዛሬ ራሴን ለመቁረጥ ያው ድፍረት የሆነ ነገር እሷ ማዘር ከቆረጠችኝ እኔ እንዴት ያቅተኛል ነው። You know, my mother, she used to cut my hair, she used to trim my hair, and then guess what happened? She got this big scissor for dress. We used to cut it for dress, and then guess what she's going to happen with that one? She just hold some part of my hair, and then she just cut it. So it's going to be one part there's hair, one part there's no hair. One part there's bald, one part there's hair. When I go to school, I look like cheetah, like skin of cheetah, you know what I'm saying? Then everybody's laughing at me like almost 1 month until my hair fully grown. And then the teacher says, you do this yourself, and then you're gonna get punched for this. I love my mom. So these things are all funny for my mom. I love it. I love you, mom, because now you teach me how to do it for myself. I think it's okay. It's the last, yeah. There's nothing I need to do. Yeah, seems like. What do you think, guys? You like it for sure, huh? Yeah. Okay. You know, አሁን እንደምታዩት ፀጉሬ በጣም እየሸበተ ነው። ማን ልባል ነው ማለት ነው? ገብስማው የመጀመሪያው ስቴጅ ገብስማው ተብለን ነው የምንጠራው። እንግዲህ ወደ ገብስማው ልቀየር ነው። የወንድሜ ስም ነው ገብስማው፣ ኢትዮጵያ ነው ያለው። ገብስማው ይባላል። በእሱ ፀጉር ነጭ ሆኖ እንትን ነው እንደ ቡኒ ነገር የሚመስል ነገር ነው እና ገብስማው ነው ነገር ታሾፍ ሾፍባት ተብሎ አሁን ላይ መጣ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በነጭ ሆኖ መጣ። So as you see here now, I have a lot of gray hair now. I think I'm getting old. Yeah, I'm gonna be multicolored now, like a chase. Okay. How many carrying? Sedat, no. So now what left is just to clean it. This is a preview file. እንግዲህ የሚቀጥለው ፓርት ምን ይመስላል የሚለውን አብረን እናያለን። አሁን ፀጉሬን ቆረጥ አድርጌ ጨርሻለሁ፣ አስተካክያለሁ። ሻወር ወስጄ ታጥቤ ምናምን መጣ። ከዛ ድረስ here I come። እንደምታዩት ፀጉሬ እንዲህ ሆኗል፣ አምሮበታል፣ አሪፍ ሆኗል። ይሄን ይመስላል። እንዲህ አገር ራሳችንን ሸፋፍ ባለ ጭንቅላት እንግዲህ ማዘር ድሮ ሞላላ ላኛለች። አይ ቲንክ ሞላላ ነኝ። ያው አይ ቢሊቭ ናው ማዘር አይ ቢሊቭ። ይሄን ይመስላል። ፀጉሬን ተቆርጫለሁኝ፣ አሳምሬያለሁኝ ብዬ አስባለሁኝ። ከኮሮና ተጠብቄያለሁኝ። ከሰው ጋር ግንኙነት ከማድረግ ብዙ ከመገናኘት የሚያገናኝ ነገር አንዱ ተቀንሷል ማለት ነው። ራሴን በራሴ በመቁረጥ here's my friends, I just trimmed my hair nicely, and as you see here both sides, yeah, it looks nice, right? See you guys on that channel. Ciao. ዛሬ ደግሞ እንደምትመለከቱት የልጆቼ ፀጉር መቆረጫ ቀን ነው። የሁለቱንም ፀጉር ላጥላጥ ይደባል። አሪፍ አድርገን ነው የምንቆርጣቸው ብዬ አስቤያለሁኝ። አብረን የምናየው ይሆናል። ሚስተር ናኦል የመጀመሪያው ተቆራጭ ሚስተር ናኦል ነው። ሌትስ ጎ። This is a preview file. This is a preview file.
One. Good. Kia, naik Kian sekarang itu, itu. It's done. የመጀመሪያው ልጅ በአሪፍ ሁኔታ Sambil. የመጀመሪያው ልጅ በአሪፍ ሁኔታ አልቆልናል። ሚስተር ናኦድ አምሮበታል በጣም። How do you find this one? Hey, okay. ሁለተኛ ልጃችን ሚስተር ሳንድሮስ ሚስተር ኪያ ይኸው ፀጉሩ ሊቆረጥ ነው አሁን። የመጨረሻ አሪፍ ቁርጥ ይቆረጣል። እንደ ወንድሙ ወይ ደግሞ ትንሽ ሞት ያደርግለታል ወይ እንደ አባት ይሆናል። This is a preview file. This is a preview file. This is a preview file. Yes. This is a preview file. Yes.